Sports Axis pa Zodiak Television ine ndi Bright Bojo Kanyama ndikhale ndi pare chinyama ena matinena kuti mangu rengana kanyama ndi chinyama pa komano ndi menezilili he is pare chinyama and of course tikhalenso ndi Isaiah Anton Isaiah amene dzina lake limandisangalatsa kwambiri chifukwa cha Osen Masani Osen Masani ndi mmene ndithu tikhale naye mu studio muno Isaiah Anton ndakhoza is it Anton Isaiah Anton ndi mose mmene mungaone kuti sale munditi I think sale mundi Isaiah Anton is your first name. Anton is my first name. Koma anthu timangotembera zala. Of course, sizmaoneka benga loti Malawi isafa zimapeka beji modzi. Okay. Cool. Chabu. Pale ndakulandira program ya Leaders for Success. Asikonkwambi. Balanu je olongola je sana vike. Ino tijosa chicho. Ndikakubadikira mutoti sana Chabwino mmene tiyambire ndithu program ine ya Sports Access tionako zinthu zingapo zimene tikambirane makamaka program ine ifatika mbako nkhani zokhuzana ndi the FIFA World Cup chifukwa chanena kuti tafika mu ndime ya semi final 4 teams now ndamene akhale ndithu akusewera and well good thing chimene chachitika ku FIFA World Cup imene is number 1, number 2, number 3, number 4 on the FIFA rankings ndamene afika mu ndime ya semi final so tuonako kuti kwenikweni kuchitika motani komanso we have got news kunkhani yokhuzana ndi the Commonwealth Games imene ndithu ikhale kuchitika posachita pompa mdziko limene la Scotland imene ndithu matimu athu angapo alowere kumene kuphatikizapo the Queens amene ndithu akupita kumene kwa not forgetting the Airtel top 8 nayonso tafikisa mu ndime imene ya semi final well kuli nkhani zambiri zimene zachitika drama at Karonga Stadium, Silver Strikers dumped out. Komanso Mighty Wanderers, Ekaya, not forgetting Anzatu Aminewa, Akaronga United, the Blue Eagles. They are the teams. I'm in Africa Mundime Yama semi-final. So in these ambili, zimeti nazo program ya Sports Success. Takala ni pamene tukuyamba tsobano program yatu. Right, tiyambe tsopano program ya Sports Access. Nkhani yaikulu imene tikutsogolera nayo ndi ya FIFA World Cup. Chifukwa kumeneko tafika ndithu mu ndime ya semi final. Amanena kuti apa amene zafika apa wina aliyense ali ndi almost 50% chances of winning the FIFA World Cup. And here we have 4 teams. France, the 2022 FIFA World Cup finalists amene anamaliza pa number 2 anagonja ndi Argentina. The champions Argentina pakadali pano they are also in the semi-finals. Komanso tukamba nkhani zokhuzana ndi timu imene ya Spain imene inachita bwino kwambiri in 2010 idakhala ndithu akatswiri. Komanso England amene they have been singing it's coming home but it's never home. Ndetione kuti kodi achita zimenezo chaka chino ulendo unafufuta mbiri yonena kuti amangoti it's coming home osabwera tiziona zimene. So 4 teams ndamene afika ndiyambere ndi pale 4 teams afika in the semi-finals. It's been a long journey, but here we are. Yeah, long journey indeed. 1966 in a winner England. 1966. Chances are 2026 akoza winner. For just 6 years. It's for just 6 years. But I don't know journey how you're scraping through it. And depend on I think performance was they were still forcing a win. So they are Africa semi-finals and I'm the Argentina on a fair play. But on a fair play, England stands a very chance of winning this. Commodity tactically, Argentina indeed I think would have Messi. Messi is just a name anyway. The fear factor that can. But no. He's been performing. So Mugambo now is just a name. He's been performing. It is me speaking. He's been performing. Who says he's not? I get it. It's just a name. I get his point. I would know. He's just creating that fear factor. Factor. It's a name. Yes. Number 1, team also here.
even my trainings in England panopa ndota kumangana ma clip yake ya Messi yo kuti ma strength yake ndota at some point ngati Messi mtamuona mati ground yo pilo jovuta amata kuchoka ku line kucho kungokhala atoje kasiyona sela akampasa ndiyena mabwesa mbinene ke yovuta ichi so I'm saying kuti England ikamapita kupita ndi that in mind kuti umumu muli Messi amene tikoza just like Diego Maradona mena akamenya I think 1986 finals anamenya ndi was it German or I think German anamenya ndi German anachita German mwana kuti Africa atamamaka anthu awiri musungatolete loya ndi 12 because people were joking like way komano Maradona was a fear factor before they went in just like me Vanova a fear factor Vanova the Messi in the England game was mu England mulibe mntu amene mkonza kuchita single out paeka kodakozokera however not Hurricane not Jude no ino ikumenya nongati team England yikuti kuphatikiza Hurricane kuphatikiza Jude ndi anthu manena kuti awawa on a good day they can surprise England okay. So apapa many kumenya England versus I can see kuti ngati nduma rifariso sakapanga zibana zimeta zona kumbuyoko England stands a better chance of winning this. Now if you go to France and Spain and now France yes, I'm for France of course kuti win koma kunena kwazoona France has got better players and the better team and force than many Spain because Spain they are relying on Lamine Yamal who experience like ndio chepa kwambiri. Okay. But I think they haven't really relied on Lamine this World Cup. So in fact ndione na kuti ngati yakubwera iwo ngati akubwera iye kuti akuzamenya the chances are kuti azabezeka in this particular game focus on him on the Lamine Yamal is a kasodi arani ilipa iye uche but Spain ili ndi anthu amene ena mwina sama but some part of their cause win for me I think apapa matimu afina afika 1 2 3 4 it's not a fluke. Okay. Japake money na kutitiwa ni na magame but what's unfortunate kumapet I can see England and France this is a prediction whether it flops it doesn't matter for me. Okay Isaiah nkani ndimene ndi matimu 4 ndiwo khutira ndi matimu 4 amene afika mu ndime ya ma semi final at the moment ndikhoza kunena no ndino khutira motenga because wangona mwina FIFA ranking ukhaye uthaulonesa no aone matimu amene 4 amphamvu kwambiri padziko lapasi kufika semi finals I'm not surprised ndi mene mpira umayenera kukhalira basi okay kumbali yokhuzana ndi England sana sewere mpira wawo when they haven't been at their level best koma apezeka kuti apanga scrap through mpaka napanopa ali mundime ya semi final pamatimu 4 amene afika semi final timu imene yafika kunena zoti no anthu fekuona kuti they have been at their very best ndi France yokha imene inavutika game yokha imodzi ya Senegal not Senegal I think panali game imene anawina 1-0 Mbappe anachinya chigoli chabe Paraguay yes that's the only game imene anaoneka kuti no avutika koma no mukaona magame ambiri France ijayo ikuoneka ngati kuti ndi team imene ili as a complete team ndi imene ili France pamene mukarenga matimu ngati na Argentina ndi England afika finals not unamenyanga ndi AFCON okay the fact ndionena kuti no ndi matimu onena kuti no afika finals chifukwa no angogwirisa ntchito nzeru chabe tirenga Argentina mukaioneka masewera magame nthawi zambiri they just preserve energy City monena kuti no they can play flout ngati mene matimu ena angamenyere timu onena zoti no even fielding yawo mutakona tumina pakati pa java peza ma central midfielders follow tumina atenga central midfielder mmodzi kumika kumanja central midfielder mmodzi kumika kumanzere ndicho linga chone kuna kama khawuti mwina they are defending they should be compact pakati so ndi timu onena zoti no ikumenyera nzeru chabe koma at the end they are finding escaping route okay nkhani yokhuzana ndi the FIFA World Cup I mean having number 1, number 2, number 3, number 4, of course, but draw baja adawa iga kariba yes. Was it a way of FIFA trying to create this semi-final where we have number 1, number 2, number 3 on the world rankings? Kuti na also akafika kumene. Season apanga disadvantage matimu ena? No. I think tivomereze kuti ngati timu ili abwino it has to be seeded. Ikale dipayoka. Because there are times mkoza kwaika matimu osakwaika mbali modzi. Then it will not be fair. Chifukwa ndoti ena adusa mozizira
adzakuma ndi tougher team makumino team iliyonse ikhale with a fair order. So apa pakutengera number 1 number 2 and they have fought their way to this top 4 if you're asking. They have fought their way to this top 4 and the team imene mwina ikoza pausewa amene wadutsa kumupwekera akozokhala Argentina pausewa akozokhala bweminya ndi aiguputokana naminya kani mati mwake wa Africa ukoka miti kuti iniyo tikukudziwa ni mbali ano palibe kanthu this is the truth they say but ukaiona mbali ano tikuidziwa palibe kanthu koma no Spain ukaiona amene adutsira so yaminya ndi tougher teams. England so yaminya ndi tougher teams and England ma 2 games it came from behind to win games. Kuti England imene kulora Harry Kane atachinya zigoli zake ziwiri nikaona rise uyu timu ya Inyamulani. So even if good England is sikumenya at their top level but they are managing to hold pressure ya timu ina iliyonse. So apapa kuti akumenya ndi Argentina and chimene sindikuopera kuti England ikoza go. Most of these players that are playing in Argentina are playing in England. Martinez, Mapapa goal pouch. I think Martinez also Martinez winner. Mariano winner and Resandro. So there are quite a number of them. I mean, almost 4 of Mayamba. 4 of Mayamba. Enzo Fernandez and so because the card and Hamina now Quadziwa. Chance in England when we don't know now. Kane is not playing in England. He's playing in Germany. Then he's exposed to a different team again. Chimozo Bellingham is not playing in England. He's playing in Spain. That gives him an advantage. That's the way. That's why Brazil has failed to progress. My player 1B, Europe, except one. I think except one. A number of them anali mutimu muja only kuti na sama menya pana tengena ku Flamingo anatenga even Neymar sakusela so alikuwa mina kumenya kugwa ndoti the first part of the Brazilian players inate for anazo wina Europe kuja so in this scenario 1966 and this is 2026 tukudziwa bali yani kodi muliboti England irenga World Cup what stops me from first choice in the England not France. First choice is France then England if France finals it will be France versus England. So I mean, as whenever there's for me, I don't really mind. Right. So it's been Zokozan and the FIFA World Cup. We'll be joined in the Henry Gomez in a moment. Chifugwati naisori modzi tangu funa uditi tegule the FIFA World Cup segment. The Isaiah Komanso pale Chinyama. zimene zono zokhuzana ndi the FIFA World Cup zimene mafuna kuti tikambe ndi pale Chinyama komanso Anthony Isaiah amene ndithu timakambirana zokhuzana ndi FIFA World Cup. So tingotsimikizira kunena kuti masera amenewa aliko Tuesday, so France versus Spain ndi amene atsegulire masera amene azamba ndi 9 o'clock usiku kwa anthu amene timakanika kuonera athu emu aja ulendo uno atikhululukira. So the Argentina England match is on Wednesday, nayo sezambaso 9 o'clock. The final iliko Saturday, nayo sezambaso 9 o'clock, which is at least kanthai kabwino kuyerekeza ndi mmene zimakhalira mbuyo magemu na mamenyedwa 3 am koma this time around ndikhulupirira kuti ndi mmene taulula mayeso kulibeko zomanena kuti ya visa ndi zina zotero mayeso taulula. Now let's cross over to the local scene tikambira ndi nkhani yokhuzana ndi Commonwealth Games kamba kuti Malawi yapanga unveil osewera 45 amene ndithu akulowera kumene ku Glasgow, Scotland kumene akatengana mbali ku mpikisano wa Commonwealth. Mpikisano umene ukuyamba pa 23 July ndipo udzatha pa 2 August 2026 ndipo Malawi ikuchita compete ma categories a athletics, netball, judo, swimming komanso boxing. Kutanthauzira nchichewa masero othamanga, ampira wa manja, a judo, osambira komanso nkhonya ndi kumene ndithu tatumizako oselatu ku Commonwealth. Asanabwere pale komanso Anthony Isaiah timve kuchokera kwa Ivy Chinangwa. She is the Chief Executive Officer, Acting Chief Executive Officer wa Malawi National Council of Sports. Koma apapa akuyankhula
kulankhula ngati tinene kuti leader of delegation kamena kuti chief the mission wa Commonwealth Games amene ndithu akupita ndi timu imeneyi. Chifukwa amene akupita kukapikisana nawo ma athletes athuwa sikuti tangwarola pena pake, koma ndi ma athletes amene takhala tikuwalondoloza, amene takhala tikuwaona, mmene akhala kupangira training, angakhalenso mipikisano ina imene akhala kutenga nawo mbali kutino kumeneko akhala kuchita bwino. Ningopereka chisanzo pali ma athletes athletics Malawi, komanso siwokhawo ngakhale timu yathu ya atsikana ya mpira wa manja, komanso kuliso a judo. Tikaona ena mwa iwo mmenemo ngonena kuti no machitidwe yawo akhala woti pasa chiyembekezo, akhala ndithu akuchita bwino mu mipikisano imene akhala kutenga nawo mbali. Tikhoza kunena kuti no chaka kapena zaka ziwiri mbuyomo, ndeno zimenezo zatipasa chithunzithunzi chonena kuti no kukonzekera ndi kuti no kwakhala kwabwino kwa iwo, komanso ndi kuti ngakhalenso masankhidwe ama athletes amene akupita sitinangotola ndi kuti tasankha yekhayo amene tikuona kuti kuthekerako ali nako, osangokhala kuthekera kokangopanga nawo mpikisano, koma kukapanga mpikisano moti akapambane. Ndeno ndikhoza kunena kuti ifeyo ngati Malawi National Council of Sport chiyembekezo chathu ndi chachikulu kwambiri kuti no tikuyembekezera mendulo zikabwera ngati zingavutitsitse sakangobwera chimanjamanja imodzi yokha ikhoza kubwera, chifukwa mukudziwa bwino kuti mbuyo monsemo takhala tikungopita mongoti basi abwere iwonso ndi mmodzi mwa iwo am Commonwealth, koma nopanopa sitikufuna kuti no tiyende moteromo, koma tikukapikisana nawo. Ine ndinokhulira kwambiri chifukwa chamene anthu akonzekerera. Tinene kuti pano kuti takonzeka, komanso ndithokoze chithandizo chimene chachokera kuboma pokonzekera pa nthawi imene takhala tikukonzekera. Ndiye amene atithandiza mukangati FDH Bank anatipatsa ndalama zambiri 100 million, anthu ena travel agent atithandiza, komanso Nico amenewa amakhala kuthandiza netball. Kwa onsewa tikunena kuti chithandizo chawo chatithandiza kuti tikonzekera. Sitikupanga bwino kwenikweni, komanso china yake chona kuti tichivetse ndichonena kuti tikamapita ukapanga kompiti ku magemu ngati amenewa sumangopita umeneko upange kompiti mwina pa region yanu kaya maiko amene tayandikana nawo amakhala kuti mwina akufunapo mwina munthu mmodzi. So poyamba kuyeneka kukhala kuti iweyo wapanga bwino pa kumene ukuchokera kuti iweyo akutenge. Right, amene ndithu ndi Kakuta Banda amene ndi the vice president wa Malawi Olympic Committee, komanso timakamba za chief the mission wa ulendo amene ndi amene wa Kakuta Banda amene ndithu akupita pamene Ive Chinangwa amene ndi acting chief executive officer wa Malawi National Council of Sports abankhula ndithu malo maboma nkhani yokhuzana ndi ulendo umenewo. So Isaiah, takhala tikutumiza matimu kumpikisano umene wa Commonwealth. This time around anthu tikupita ndi pomp, timachita ndithu miyambo ngati imene tikupita ndi pomp. Nkumayembekezera zotani looking at ma sporting disciplines ameta tulusa tayona Netball Association of Malawi atulusa final squad, the likes of Asimenye Sumwaga apita nawo pa masera amenewa. Nkumayembekezera zotani ngati dziko. To be patriotic tikhoza kunena kuti no tikhoza kuyembekeza zinthu zabwino, ma medals, gold medals. Ife sitifuna zoti muzatibwese ma bronze kuno kwa. Ife we always expect the best. Koma expecting the best is matengeranso ndi mmene mwakonzekerera. Let's go to netball. Maplayer amene tatenga ku netball tayamba nawo patali motani, kapena tangotenga kuno tangodzidzimukira kuti ndi tournament fanthawi zambiri kumalawi kuno timakhala kuli tournament pamene timasauti sake maplayer kuti tipite nawo, koma nthawi zambiri mmafunika zoti no preparation yanu ikhale at very best. Mukhale ndi timu yoti mwina makhala nayo mwina from under 17 mukamati mupita ndi under 20 khale timu yoti muidziwa kale, kusiyana ndi zoti tikangotenga maplayer kuti tango ngati zongodzidzimukira. Nthawi zambiri coordination ibe makavuta. Tikabwera kumbali ya athletics, bola ina Asimenye timadziwa nthawi zambiri they have been representing Malawi ku ma competitions ochuluka kwambiri. We can always expect the best from her. Nkhani ya swimming ndi boxing,
boxing tikamamenya ma international umaoneka ngati kuti mina zimativuta kwambiri umati kwapula koma osewera boxing anapita ku Zambia for my preparations akhala kumene for 2 weeks wakachita prepare. Yeah, preparations zimatengera so no kodi ku preparations mumakumana ndi ma opponents otani chifukwa when you are preparing mukamamenya ndi ma opponents onena kuti no they are weak mmakhandika force mind kuonera kuti ife ndo tunafe tiri bwino ku preparations mukamawina muzikhandi ntimonera kuti ife ndo not tiri bwino so preparation nthawi zambiri choose best opponents onena kuti no atati akumenyani you can learn something from it other than kumenya ndi matimu oti ma weak opponents and mukamamenya niyo kumakhandi ntimo zinamiza kuti ife tiri bwino so in general I can just say no tikuyembekeza zabwino kuchokera ku bati monse amene wakati imirira koma nkhani imene unayo how have we prepared. Okay, so nkhani imene yokhuzana ndi the commonest pale tikatengera ndi the netball squad of course Isaiah wanena kuti mwina tione kuti timu itachoka nayo kuti koma NAM has been working on this team and they're saying kuti akuipanga rebuild taona squad imene yatuluka coach Debbie Fuller watulusa at least 12 players amene apita now commonwealth games. They had friendly games of course closed doors behind closed doors ndi Zimbabwe akuti anachita bwino kumene according to information that we are getting of course anavutika 2 games komano akuti achita bwino tiyembekezere zotani plus ma disciplines ena amene tipita nawo ku commonwealth. Expectation yanga ku netball is kuti tikachite bwino chifukwa ndikupata akapitabe akamenya ndi matimu ngati I think New Zealand England so that tuyembekeza tikozochita bwino chifukwa kunokota kangati punching back now ku Africa kuno matimu amene timasosola pano kungoti chapa amene angafunire right we are at number 1 at some years pano tutamangira aka number 3 if not number 4 then mind you kuti Zimbabwe amene kubweranso because amount of players I'm scared of Kenya so now is doing quite a lot so uku kumene kupitako yes tikozeka mani ma opponents ngati Isaiah amene na ma opponents ovutirapo zikufunika bekuti ngati tikuluza ma basket that should be narrowed that helps even per ranking. Yeah, yes. For ranking bizoti akuchinya 6 to 15 they major accounting ranking yanu sema bwera kwamba at least mkamaluza 45 to 48 it makes sense but at least you fought a good battle so ngati tikubwira kuti tukaluza ndi Michael ngati England was I don't expect to think England at a competition level unless don't italimbikira kwambiri. Okay. Komano let's narrow down. But we've done it before. We've done it before. Also the group yake ilipo. Ilitiro ndikanikana. That's why Kale Jamatu even akamaka gulisa stand ya tuntu kumagulisa matikiti amere waya. Because they knew we have this type of players. I mean, I'm a castle now, fear factors are matuopa. So, not that we don't have the talent, I think we can team akwa. I mean, I'm not saying myself. We can team out kwambiri such that dedicate because we need some people. I mean, as the Gaba Anna and Nina Bonsu. I'm national team Jays. We can team out so makala kuta apara Jays and we na Olimpikira. I'm going for the sake of Kumei. I'm fully going to Akakusanka. You also kind team out. I'm fighting for my country. They are also going to be a I know your talent, but that one I'm a this windy on local games. I'm a man. So because I think we expect them to be this windy. At least what I like this Luazi. Ukamamuona kusewe umeona tuyoyo I think wake up on team. The more up my games have been so close to the court because I like netball. I've been so close to the court. Umeona mena kuchita tuyoyo I think in team wake so tumuma funa kuluza. Yeah. At times akawandira mpira uja wina alipa open oda and then mata mwana puksa mtu. So mina side pa wina mpasa wina. So that's the type of system it fantasy mwana mtu akozo kana. The same way ntimo mena uli ndi wakulba je Tabitha Patsika na Yes, Scorchers. Yeah. Tabitha. Yes. Tabitha she's always there. Tournament chepe ikule amabwira. Tawi chepe italika amabwira api. So that's it. Komato. Okay, tikambazo kufuza Scorchers. Just to add on what you have said. There was a time panel backlash Patsika na wiliwa including Tabitha imweyo pamene you here you are mukunena kuti every time amabwira. Why was it that Tsika na watu ya Malandira that backlash pamene she's been ever present mu team? Yeah, this is money paid because as long as you in the bush in the back we not see another zinto zina. Yeah. So that backlash imabwera against a certain background. So imango bwera. Like many tune na zatema kuti tema amaoneka ngati Africa bwera. But if you analyze kuti zina zimena kupanga zonzofunikira so kwa yeye ngati muntu. All right? Kuti wale pera bwera chifukwa cha chani. Tenti mumvetse sikuti tonse tikatupeze kama ndaina ile. Okay. But all I'm saying is kuti mena
kupezekera pano pa Tabitha in the recent times. She's always been there. You remember kwa Angola anzanga anakampeza iye atafika. Mina manyamba kuno. Anakampeza iye atafika and welcome to her friends. Kunoko so remember Ines Memso African sak uyu wafika karikani sak. So this is the type of thing we want to do. Just like Tema. Time in sama pezeka Tabitha, you remember. Yeah, Mabwera, yeah. Iyo cha Mabwera. And she won us the COSAF. She won us the COSAF. So sikuti lelo tengani kuti Tema is not patriotic. No, she is. She is because we and listeners many zikungovutira kuti akozosabwe. So tungofuna kuchita emphasize kuti muntu ukakati you're fighting for your country, fight for your country. All right. Chabono. So ku Commonwealth, our highest finish ku Commonwealth was 5th. Ndipo in our previous Commonwealth tinamaliza pa number 7. So where are we going to finish this time around? Mkhani yokozana ndi maswera amene wa netball. So our first game this year will be against South Africa pa 25 July. Kenako mupo imene muliso Australia. There is England, and then there's Tonga, and then there's Northern Ireland. Tonga. My opponents now. They are heavyweights in the world. So you always have to be at your very best with the Mwamenyi. Okay. So the return of Mwawi Kapena. Mwawi Komenda. Yeah, it can add some spices. Sorry, Isaiah. Yes. It can add some spices. Koma Tonga minute naionera. See, and indeed, Atsiana Tunga very narrow, but South Africa narrow, slender, tall. Awa makama giant. Agama kupusha inende bonabo. Adam pusha was it Loazi or Takondo. Adam kumikira mjama kusoria basketball. Yes. Kusunta kama tukubet. So all I'm saying is good. I mean, this is my giant and tall. Zote zindizazito and zimaika ma basket in the I mean, weight doesn't matter as long as you are light on your feet. So I Atonga, hey, I'm on the part of Puma Boba saying last time it was a non-entity, right? In terms of native ball. For me, that was a busy. South Africa, if you saw, yeah, that was a busy one. Be dating about to so in the same grouping. I'm really scared. I mean, it can be both advantage and disadvantage. Okay. It can be advantage. She's one of those experienced players in netball team. Yeah. And the Italy. Some of these players, I mean, Tika Kumane now, now. So in the Antonio awards you. The disadvantage part in Donina would know. Mark hasn't been in the team for some time. Yeah. And because when Yasmina, na mama player na sewera now, see many alipo banova. Maybe Takondwa. Yes, Yeah. So comes that issue in a coordination in the many imadzavutabe. So in this zone, no kwambiri tifuna no advantage carry uru kwambiri than disadvantage. Okay. Yeah. So physical trainer akakale Beatrice. The Beatrice yoro. Ndo akakale Beatrice, mwaya akakale azika ngiro train biyo. Mesa na menyali modzi. Disadvantage kama kale biyo. But Beatrice azika ngiro TNT tika train and mwaya. But being a player, I mean Cristiano Ronaldo opposite wako ndimba player wata opposite wamenya nao. Mentality. Yeah. Mentality imasiana. Yeah. Cristiano is very humble to the ground. Odi kali kana menya naye. He is a professional. Kali kana menya naye. Kumika mabenki sama dandra nazo. For so the year the player. Yeah. Mama is also a professional, so, isn't she? That's what I'm saying. Good attitude matters. Good okay. Okay. Kanimene yokuzana ndi the Commonwealth Games. Tungafuna zabado zonse the Malawi team. Imene kupita kumene Commonwealth masera amene akuyamba pa 23 July lukata nditu pa makamaka 3 August. Now let's connect this. Ndinkani yokuzana ndi the Scorchers now. Chifanalo wanu tsopano ku the football side. Chimene tifuna kuti tipange connect. Chifanalo kuti there is an interesting story imene kuchitika pa Asimenye Simwaka. She is in the team ya Commonwealth. Of course currently she's in Portugal kumene akuchita training. Ndipo ntsika namene amuyika nawo. Pa osera tinachulaja amuyika nawo ndithu kuti Asimenye akathamanga ukayimirira dziko lino ku Commonwealth. But at the very same time she's also
also in the final squad ya Alove Mufaziri mene kupita kumpikisano mene wa Women's Africa Cup of Nations and osera mene ali now on that final list. Yes. Now she's going to finish masero age a Commonwealth immediately ndikukwera ndege ndikunyamuka kupita ku Morocco kumene akasewera masera mene. It's interesting what is happening kwa Asimenye Simwaga. She's good at both and tikumufunikira kose tufunikira Isaiah muna tisana kambe zokhuza ndi the fundraising. It's interesting kandi zokhuza ndi Asimenye Simwaga kuti zafika ari kuyambirira kuja kana kuti WAFCON inachitika the mateto oyambiriraje sizikanapanga na crash koma this time around zupanga na crash and my chances are very high kuti game oyambirira atosa kaswera Asimenye. Yes, asewere. ngati kumalawi kuli anthu atatu odalitsidwa ndotino Asimenye ndi mmodzi mwa iwo. Ena Yes, ena usindwa adziwa koma ngati kumalawi kuli anthu atatu odalitsidwa Asimenye akhoza kukhala mmodzi mwa iwo. Nthawi zambiri amayimirira dziko tikakhala kunkhani yothamanga mukampeza komweko tikakhala tupita ku football ya azimayi mukampeza yonso ali komweko komanso ndi msilikali at the same time ukhoza kuona kuti ndi munthu oti amayimirira dziko pa zinthu zitatu apita kumpira ndi msilikali komanso amapita kothamangaso zangovuta kuti mwina WAFCON imene kuti ichitike mbuyomo sizikanapangana crash ndi imene ilili Commonwealth ndi mmene zachitikiramu I think Fazili akwene akuno apeze mapulani one azono amene adzamenye malo mwa Asimenye ndi ndani. Obviously the first game she will miss. So it's a blow. Do we need Asimenye Simwaga mu team ya dziko lino ya Scorchers? Mapulani ngati amene ajawo sofunika pa ground pokha kuti akusewerayi. So Asimenye has been in the game for some time. So mukamakhani mabulani no nda experience nthawi zina simafunika nthawi zambi kuti ayambe game koma kungopezeka kokha mu squad mujamo it's a plus. So pa ground tikhozaona azoti nomwina Fazili ali ndi ma solutions ena komano tikakhala nkhani ya dressing room you need such players or no they should bring that harmony. Environment. Okay. Pale it's interesting kind of because ndi Asimenye Simwaga. I mean look at Asimenye Simwaga. Of course we had a similar situation mbuyo mundito wera Vinkumbo. My friends in us. We had a similar situation. Not the first one. Vinkumbo mamenya so Scorchers. Neti boss. Mamenya so Neti. And the time against Napangana so crash. Yeah. And he was a reliable number 5 was Scorchers. Yeah. He was also a very good defender to Scorchers. I mean a good netball. Anna crash so the same way. It's not unique to Asimenye. Ku big soccer ngati mungwira goalkeeper mama gwira ziti zozo site pano aliku Kalonga was the same person amama gwira big soccer amamenya so big soccer so that ikanati so is crash na big soccer kumfuna ku Super League so amamfuna. So these are some of the talented people akhalapo kunogo takoza kupanga. I had seen also one player in my lifetime, Charles Piri. Charles Piri was an all-rounder. I think we know Charles Kambwiri. Charles Piri and Charles Kambwiri would sit per goal, would sit midfield, would sit Sogolo. Chimoz was the Charles Piri. Time in summer and I think Ruben Marola. He over 80. I'm not that I'm mayor Sogolo, so just a defender. He would switch him around. So he was an all-rounder. And I think Kambwiri was also an athlete at that time. So of course in the Bagantai in the I think late 70s and late 80s. So I'm being Kambwiri, but these things is much taken into and we have also seen a Bakala coach player, a player, a coach. So this is something that is divided. So wife the fact that Fazili akudziwa kuti side mdziko ali ku Portugal, from Portugal goes to I think UK, and from UK akumuyikabe so that akumfuna bo chifafuzo lako ndikuti ndikofunikira. Do we need Asimenye in that team? We need her. Okay. We need her. Particularly the last game menda munena kumenya ndi Angola, the qualifying match ndamana tentetsa kwambiri ku right wing. So I think so gold go to Portugal. Yeah, of course. I think that's gold. So that confidence imene wali nayo to alinga gold akapita wakanga so perform akamabwera even the local people in Morocco who know that wafika another player who is coming from, so that also creates a very good, it's well known as a dressing room and the like. So we need that type of a person, I mean, mature enough, somebody who can dedicate our life to
kuyimira dziko. So for me, I think akufunikira kwambiri. Right. Now, so ngani yokhuzana ndi the Scorchers sina tele pomwepo. We also saw the Football Association of Malawi organizing mwambo otolera ndalama kapena kuti fundraising dinner imene inachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Initially ameneka nditu mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika akhale nawo pa mwambo amene koma chikamba kazifukwa zina sanapezeke ndipo anangopanga contribute 10 million kwacha pa mwambo amenewo. The amount imene inakonzedwa kuti itoleredwe pa mwambo amenewo it's 1 billion kwacha, and we are told the figures of course officially they are not out, but we are told kunena kuti the 1 billion mark aichita hit ndipo ndalama imeneyo aipeza 600 million from government, ndalama zina zatolera from the corporate world ndiyena achifundo apereka ndalama imene aipeza. Ndalama zimene zakunena kuti agwiritsa ntchito kuti asungwanawa they should have quality time, good time kumene kundi ku Morocco, malo abwino, chakudya chabwino, mayendedwe ndi zina zotero, ndalama yake ndi imeneyi. Ndiyambire pene papale kunena kuti we saw this fundraising dinner kuchitika on Friday, and of course 1 billion was ena manena kuti it's too much to ask koma yapezeka 1 billion malingana ndi the 1 billion is here. Ndinene mwina mwamwano kuti kuganiza kwa umphawi koma 1 billion singapezeka. People were saying 1 billion was too much to ask. No, I think kuli corporate world imene kupanga drama zambiri. Look at was it Nico donated sports. Yes. Quite a lot of money. Is it 900 million to Ascent? You see there, 900. That's a corporate. National Bank has also contributed quite a number. And National Bank is the official sponsor. Same Nico. Imabanga spampu drama ku netball. Yeah, so that's why we're saying Kuti, FDH, don't forget FDH. It's also pumping a lot of money into sports. So chimene kutanda zochone nakuti tikamana 1 billion imene unafuza kuti sinjosa teria kuganiza kwa umphawi. Kugenga kuganiza kwa anthu osauka. So to say. Koma kwa anthu amene amaganiza bwino. Iye anaona kuti khoza kuteka. What I'm saying is before the fundraising dinner, when farm announced to tufuna tibeze 1 billion, people were saying, "Hey, mufuna drama sana." Yeah. 1 billion tuiganizira mene fiti mapezira. That's why alfetili marevo zosiyana. So amena amaganiza za 1 billion, aliso 1 billion because even if akanatoika ku 2 billion ikanatasa kupezeka because anthu ati makhala tukuganiza mosiyana tukuona turiso. So iwe amene andoda anachita earmark kuti amena kozo Tanzania 1 2 3 4 5 so anakotosa 100 akapezeka 5 6 zikuzoteka. So it's not an achievable target. It is achievable. We have seen Zatega. Since we to this 600 million. Of course, yes. It is. Because we have a deal. Till official. Okay. 600 yaboma isi hapo. Because that one is not a fundraising issue. Iyo ndio liboma kupeleka 600. Mambo yake ipeleke 600. But the fundraising in my thinking is good afuna 1 billion. All right, the budget have so thing body out official. If it includes the 600, that's fair enough for me. Komabe tiamikira ntambina me finance manda na jonka kuti ticket ya individual unaona amadi 1 million kwacha. Yeah. Ndeneyo kugaza guys 1 million mtu aipeza kuti. Iniyo ndo magazo iniyo apari simgaipeza 1 million. So iniyo mwe kusiku eni na kuti mubite. Asikirenda nzano mina kuza. Because 1 million apite. But you see what I mean? But you are one of those guys, and this I have to say it's on national television. I have to appreciate you on a personal capacity. You are one of those guys. I mean, you always love to patronize in the sports. Exactly. I was expecting you to go there. Yeah, I think I was. I was. Ndinaenda kubita. Of course, 9 reasons we. 1 2 sindikanata to reach the 1 million. The 1 million individual, or maybe closer to that. So because I felt on that, secondly, I was tied up on this into Zina. I went there. I went there. Dinaloa mukati mjakona a few things. Dinaloa nongati waku media just to talk and say the things that were around. Unapesa benji. Napesa benji not in the but I didn't actually participate in this because I left was had other commitments to do. Given a chance to participate on these things, I would normally go. Okay. So before Isaiah comes on, tidamva kuchoka to our Football Association of Malawi Fleetwood haya amenendi to anati ankula udatama mbomene o mene so tunakupatsirani pa television ya Zodiak. Kuja kwa Madam
the First Lady, Her Excellency Gertrude Mutharika, amene ndithu anazipereka kupereka 10 million. Ngakhale sitinali nawo pano, malingana ndi ma commitments ena amene anali nawo, koma iwo aonesa chisanzo popereka 10 million kwacha towards the Scorchers. And sanasire pomwepo atisimikizira kunena kuti ana amenewa achitira chachikulu pasogolo pano. Izi zikuonesa kuti mayi wathu wafuko amatikonda tonse Malawi koposaposa akukhulupirira mwa asikana amenewa. Pano tukamba pano asikana akupita kumeneku ku Morocco motivated ndi zimene apanga a First Lady. Komanso tifunanso tiyamikire kwambiri president athu a Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa cha usogolero wawo wa masomphenya. Taona ni lero boma lapereka 600 million. Ndi ubale wabwino ndi Sports Council komanso a Minister of Sports amene ndi takatu kukambisana nawo pano tikuona ndrama yabwera 600 million kwa nthawi yamba ndrama ya 600 million kutele kuife cholinga chathu chinachonena kuti tiyeselere kuti tipeze ku ndrama yokwana 1 billion kwacha. Pano nthakusimikiza kuti ndrama imeneyi yasala pang'ono kufikilika ndipo mwina tikamatha mwambo tikhala titafika. Ndi cholinga chathu kunena kuti asikana athu akapita kumeneko akachiteza kupsa asakadandaule nkhani ya ndrama. Ndiyamikire anthu osewa amene anabwera. Uniform imeneyi imene takhala tikunena kuti pamene asikana akukavala sikuti akangovala uniform yokha koma akukavala kunena kuti akukayimirira mtundu wonse wa Malawi. Fundraising ndiyofunika kwambiri, ndiyofunika fuka chani. Scorchers ndi imene yanyamula mbendera ya Malawi kupita nayo ku Morocco kukaonetsa kuti ku Malawi so kuli mpira. Akakasiku oyamba angakhale anyamata athu zaka zapitazi anapitaso ku Cameroon ku Bafasom kukapanga ngati zomwezi apapa atsikana nawonso anafuna kuti abwezere ndi zimene mwakuonazi. Tikungopempha kuti amakampani ena amene simunayitanidwe kuno tiyeni tonse tiyathandize atsikanawa. Amanena pali mwambi kuti ukathandiza mwana wa mtsikana umathandiza mudzi wonse zikomo. Ineyo ndinokhutira kwambiri malinganaso ndi mmene amapangira meya a mzinda wa Blantyre ngakhale abwera kulilongwe kunoko ayesesa kuti zinthu zizitheke. Angakhale ineyo ndapanga chitsanzo ndikugula jenze malo mwa makampani anga amene ndili nawo apesono kutiso ndiaonetsa meya a mzinda wa Blantyre Jomo Osman kuti zimene apanga ndi zabwino komanso atithandiza kuti makampani ena amene silimazindikira azindikire kuti ukamutukula mwana wamkazi watukula mudzi. Adera Migogo amene ndi president wa masera mpira wa miyendo wa sungwana kuno ku Malawi komanso poyamba munamva kuchokera kwa Fleetwood Haya amene ndi mtsogoleri wa Football Association of Malawi. So tinalekeza pa Isaiah kuti tikwangule imene tilowe tsopano ku Airtel Top 8. Isaiah timakamba nkhani zokhuzana ndi fundraising dinner imene of course inalinso send off official send off kuti atikwatumiza asungwanawa akupita kumene ku Morocco. Tilowe ku nkhani zokhuzana ndi ku Morocco apart from the fundraising tili mu group imene one of the toughest I mean Nigeria, Zambia. Nigeria, and then we have got Zambia, and then we have got Egypt. Tikatani kumene kuti kapita Isaiah kumbali yokhuzana ndi performance yathu ngati dziko linolo. Of course I've seen kuti afazili mu final squad yawo team amene pala nankamba she's also there. I don't know kuti ifeyo ngati dziko tinalawa chani. For mukaona ku netball po imene liliso siyamasewera and ku group imene liliso ku AFCON si group siyamasewera. Tukamba za Nigeria, one of the biggest team in Africa, defending champions, and we have Zambia, the local rivals that only Zambia tikamakumana now they get better of us. And mu group mwathu team imene wone kabika uno ndio pepukirako posali opepuka kwambiri koma yopepukirako ndi Egypt kuyerekeza ndi matimu ena awiriwo. So ndizichazonena kuti no we need maplayer athu akazipereke ngati mene ananenera pale komanso ngati coach. I think we are going into this game from 13 friendly matches. I think being a good coach you should have a squad yonena kuti no first 11 yanga ndi hii pa magame ile after assessment ya magame. Yes, after 13 games you can assess nkunena kuti no this is my best squad imene ndikhoza kuyambisa nkukhulupirira kuti no iyi ikhoza kupanga zinthu komanso kumati ndili ndi bench yonena kuti no ndikhoza kupanga so zinthu. So nthawi zambiri ineyo bendumaona ngati kuti no our defending in the goalkeeping department zikumati vutabe kwambiri because magame ambiri pezoni mwina we are conceding almost in each and every game. So that brings kafie kunena kuti no we are not compact enough and kupita kutsogolo we need team
by all means temwa yakufunika nderi kakandi temwa yakandi tabitha and pakati paja pakhale mai Malawi mai Malawi faith in yeah, and in her we have faith and that girl amasewera mpira so now Jazz number 17 yes yeah so mai Malawi ifeyo ngati team I can say kuno talent tilinayo yonena kuno we can play because mukaona temwa amasewera ku America Tabitha plays in France. So my Malawi, she's also in France. Sweden. Yeah, Sweden. Yes. Yes. So we have Zikachitika in France. Yeah. So because I wanna be good no women's football. At least we are doing something. You can account no even ku football ya nyamara iti squad yotere. Very good. Tale fuso iriri ndafusidwa kuti ndikufuseni ndikutseka nkhani ya Scorchers kuti tilowe ku Airtel top 8 Fatsani Menyane our TD has told me to ask you this kunena kuti jezi imene avala asungwa nawa akuti iyi yangopangidwa design specifically for the WAFCON ndi jezi yonena kuti ifeso azibavuti takuvala malingana ndi mmene mwayonera sinangani munali komweko why not Chezi ine ya green ninja nimendi kono ndikoza ukagula nawo because yeah osati ndikoza mukagula ndikagula okay ndifuna kuyankha zena kuti na nyamata osapesa sisi laki tikamapanga majezi aja timapanga soma replica so replica sutanga ngopangira azima yoka yeah it means across the board iti ena tikagule tikhale nayo kakumenyera ku Morocco kunoko ndiziba surprisingly mwana kunaona ngati ma replica ambiri sagula of course I know there are two factors mwina amakauda adula kwambiri or they are not on the market. Yeah. So you go to Zambia, go to Zimbabwe. Umata kumpeza even the vendor, amena kungoenda munsewu with the original jazz akugulitsa ma apples in Harare. You find akugulitsa in Lusaka. You find them olokonkono kumala go to Devil Street. You find them anazo majazz chulu. If you have to any you can go upezeka pa market. So I think there are a number of factors miss a marketing side. So to answer the question, ite ni nativali na. Okay. Mene iri musosa ndizo right when I ichita design ifeti gule mwe. Okay, so imene ndi special edition yogupita kumene kuti ku WAFCON sikuti tikavalira kwina hayi iyi ukavalidwa ku WAFCON mwina kutheka kutsogolo kono famu yokafikira semifinal yes akuteva tumofika semifinal ndenda fika World Cup yes that's the target because target ndio not kwena kuti kafike semifinal kuti qualify for World Cup right now let's finish off ninkhani yokhuzana ndi the Airtel top 8 tinali ndi masewero amene anachitika mu ndi memene ya quarter final imene tukamba kuti kunali ma second legs masewero 4 achitika ku matero asabatai 2 on Saturday 2 on Sunday the biggest story is coming from Karonga Stadium kumene timu ya Silver Strikers inapita kumeneko with a 2-0 advantage koma yapezeka kuti yachita yagonja 3-0 in the second leg kutuluka 3-2 on aggregate akufusa mafuso anthu ochuluka kuti what happened mphunzitsi wa timu ya Silver Strikers Peter Mgangere say rifali watipweteka pamene wachiri kwa mphunzitsi wa timu ya Karonga United Chris Chinkwita akunena kuti tinauza anyamata zochita chifakira pambana well imene zachitikira tiyambire pene let's start with this one Isaiah were you expecting kuti Karonga will pull off another shock comeback they did it in 2020 is it 2024 2025 ndi Wanderers of course it was 1-0 2025 1-0 kwena kwanakapambana 2-0 kuja anapitirira were you expecting to do that again no I didn't to the fact yonena kuti no mweyatero palibe timu ina yokapo 2-0 down nkukamenya 3-0 kuwina nkupitirira sizinachitikewo so Karonga they made a history yonena kuti no the only team yoti yaluza 2-0 first leg nkukamenya 3-0 second leg I didn't expect and komano I expect kuno ikozokha game yovuta okay simarimo ophweka amene amapita kukaronga nkukatenga victory even ikakhala mu league ma points kuti mukatenge onse kukaronga zimavuta but the inapita yakatenga Karonga this season okay season inoyo Karonga yakhala kuno not at their very best even mukaona be muligi muja ali kumusi kweni kujawo yeah so season sana kaya at their best komano ma season ambiri ngati kuli matimu amene amavuta pa home kumalawi kunoko Karonga is one of them and Dedza was one of them so I think before last season so kupita ku Karonga Silver itachinya zigoli ziwiri pa home of course ninadziwa kuti no I think yalakwisa ikanachinya zigoli zitatu mwina Karonga would have been out for game match itataya pa home ija coach wa Karonga of course nthamene anali Odro Makonyola ananena kuti no taluza 2-0 and Silver sinachinya zigoli 4 siti kudandaula ikanakhala kuti yachinya zigoli 4 bwezi tikudandaula and
anayankhula ndicho anayankhula zimene and tikabweza anatero tikabweza now before game iyi amene ali interim coach ku Karonga koko anachita kunena zoti no if we are turning the results meaning kuti no that only confidence yonena zoti no we can do it nkwauza maplayer aja amakhulupirira so kuti no I think we can do it so they had that mentality if we can do it. So if you just have that mentality if we can do it without respecting an opponent, obviously. Okay. Pale, of course I know munali pa obredimba kuma kuduli nali kukaronga kumbesera kuti kumene kulizotani. So that's the result imene yatuluka kumeneko. Of course it's not a shocker. Mumpira anything can happen. And I said it kuti mumpira chiti chose chimata kuchitika particularly in the cup and I reminded anthu kuti mukusaiwale Wanderers baja inapita kumene kuili pa 1-0 and that time Wanderers was the best team in the country. Yes. Every department inali yabwino. Alipora inapinda njira joti ku national team amayamba game. Amayamba and playing my player on Abino Kauka. I think Stanley Salud was there. Amayamba so anapita kumene kujawo they were surprised. Changu na minya paziwiti ndikumabwera anthu so mpira ndinakumbuza ukukwa kupita ayamata Silver Strikers asapite ndi kuti adendekera chifukwa kuti chose chimata kuchitika pa Karonga iyi ndi cup si league ya mana za deza Dynamos kuti inapita atamaza kuti game imodzi ngomenya defeat likali mumeina so mena mapita iyi and chimene chavuta kwambiri chanidabwitsa nchoti Silver Strikers after game yakuchitika they stayed in Karonga. They stayed in Karonga for 4 or 5 days. Kukonzekera games yake yamwe. Then bull osati masewera. If you remember now, it is 1-0 to Karonga. It is 1-0 da achinya chigoli mwene chimotsoka. Tapa 2-0. Kena stop listening ramwe na ilo wa mapeno kuti. Tini katika kumaonera no ku open stand ujo anthu kusangala. So na kusangala onda Wanderers game yawo kunoko ikuoneka kuti si kuenda bwino. Koma kusangala wachani. That's when the number roko kwami achinya chigoli nyachika. So it's a very, very unfortunate. Could the Silver Strikers can lose 3 goals. And you look at Silver Strikers, people like Moody Joseph, people like Manoja, Festus Zue, Zebron Kalima. On side, the unbeatable national team. Their second choice goalkeeper in the country was even there. Which means Chugoka Jesus Sanayam. Chugoka Sanayam. Yeah. Panadi Charles Tom. So, of course. But anyway, that's another shock. That's one of the factors. I mean, the one Bengali would know it contributed. Okay. Because then we are taking away credit from Karonga. No. Okay. Without taking credit from Karonga, they have done well. Commando Silver Strikers wise. You can't leave out goalkeeper has kept more than 6 clean sheets in 9 games. But it was the same. It was the same Tom. I mean, Anagwila first leg. Yeah, so that's what I'm saying. Maybe coach wants to continue it. Look here. Okay, that is not patsana kuti magema cup as gwirira do. Yeah, of course. Tazona pa matimu. Of course. Iyi ngarana gwirira baba 2-0 mkwini. So lero singani was a bad goalkeeper. Chodoka was a 3. The whole team is there to blame. For me, the whole team is there to blame, the whole technical is there to blame. All they needed was just to score a goal. So even at 3-0, so I have no kind words for the whole team. Okay. The whole team has miserable. And to make matters worse, Chikochicha Karano Jamasi. Yeah. Also, for the very first time in history, City currently silver gavena bullets weights. Yeah, of course. So that alone, So there's the no, but he's talking about I'm talking about the two teams. The two teams. It's either silver or bullets in the fight. Have been dominant. No, bullets bullets and silver have been dominant in the finals. We are not talking about the finals. To semi-final alone. Have been dominant in the competition. And to make it right, Silver Strikers lose quarter-finals. Yeah. This is the very first time. Everything has its beginning. In France, particularly bullets had a chance to win
when somebody has predicted the game you included. You said it's going to be penalties and bullets will lose. Well, bullets will lose. I said it because another winner game the game it was Ekaya at home, if you remember. It was bullets. No, it was bullets. And then it was bullets. Our bullets at home yarola Ekaya kuchinya. Ukobeda tikatele 0-0. What it means is kutakalwa na penalties and bullets will actually lose the game. So I have no kind words for bullets because mana ni pata pa mapenalty bajenda kozo akuka ulutsa so yuje nachita kumona muntu ina hata agwa komeni timaoni na field kugomoka tipampando nasipira yote anapita na uridi then namsana chimwe ndi mpira tu mukaje simu mukatafika munake mweti ni tikuteka munalizi koma zandikomera kudakoza kuchoka andusoro asadendekera Wanderers nenda yonera Ekaya ikumenyera. I hear Akmanaka and Wanderers. We'll confirm about that. No, confirm of that. If you see many Msama nene kuti akozo kafika ndia. Wanderers imenya ndi Brigos. Wanderers is playing Brigos Ekaya. What I'm saying is kuti chifando no mena tele ena pano dovli chuchu Wanderers ikafika finals here the Chamido. So that's the lineup. Yeah, semi-final. Just to confirm on the scores. I mean, I think I'm on air to interpret over the weekend. Karonga United, Yagonjesta Silver Strikers 3-0. Of course, 3-2 on aggregate. Karonga Yapitirida, and then Ekaya Yagonjesta Bullets 7-6 on penalties. Marcelo Alatera ndi 2-2 on aggregate. 1-1 on the day, 2-2 on aggregate. Civil Service United, the Blue Eagles 1-1. The second leg, new. The first leg, Blue Eagles Yapitirida on away goal rule. And then away goal rule. Yeah. Who brought the controversy? All right. The rules are there. And in Nadabo, of course, large enough, I was there. Ask him. In Nadabo, would know where is the controversy coming from? No. Because game with supposed to be a controversy. Asking for game with Jairata, we are going into penalties. So I was like, no, this is Zingati. So they waited for 2 minutes. Okay. So Craig Sporting Club Wanderers, it ended 1-1 on the day and then 1-3 on aggregate kukomena Mighty Wanderers. Titokoze pale fajobera program ya Sports Access. Let's meet again on Friday because I know ndiza mbili zote zakambirane. Koma ase buju iye za tatu. Kuiona ground yakuti za tatu. Ndatokoza kwa mbili Anthony Isaiah kamba bwana program ya tale. It was first time on Zodiak, good show. Kwa nyamata vene Isaiah. And one of the guys I met him akupira kwa mbili. So congrats kutoa bwana bana. I think you'll be coming through frequently pa Zodiak maga pa Sports Access. Ntokoza kwa mbili the team. Mimi nagira chito Flora Myros, not forgetting Fatani Menyan and the main man, the producer Tumepoki Mangani in the bride Buju Kanyama. Like I've said, let's meet again on Friday with another one, Sports Access.